Arirang Special. The 2017 Jeju Forum was held this May to discuss and share future visions on maintaining peace and prosperity in Asia. In some 60 sessions that took place over the course of 3 days, many topics were discussed, from environmental conservation in Asia to empowering women in the region. Una Park, the ambassador for public diplomacy from the Ministry of Foreign Affairs, sat down with 2 distinguished experts for an in-depth analysis. First, we interview France's former Minister of Government Reform and Simplification, Jean-Vincent Placé, to hear what we can learn from France's example on improving public diplomacy. Hello, Mr. Jean-Vincent Placé, Minister for State Reform, France. Welcome to Jeju Forum, and thank you very much for sharing your time with us today. We know that you went to France at the age of 7. Could you share some stories of your childhood when you are reconnected to Korea later? Merci à vous, Gamsamnida, pour votre accueil dans cette émission. J'en suis très honoré. Et en effet, comme vous l'avez dit, j'ai passé mes 7 premières années en Corée. J'ai ma présence à l'orphelinat à Suwon quelques années, et j'ai eu une chance en effet d'être adopté par ma famille, une famille française de Normandie, où je suis arrivé donc à l'âge de 7 ans. Et j'ai eu la chance de venir dans cette famille aimante, attentive, nombreuse, car j'avais déjà 3 frères et une sœur, des enfants naturels de mes parents. Et j'ai eu la chance de pouvoir arriver dans cette famille, de m'intégrer à la France, d'y faire des études, d'y travailler, de m'intégrer tellement que je suis devenu un élu comme sénateur, parlementaire de la République française, et puis tout dernièrement dans le gouvernement du Premier ministre Manuel Valls, avec le président de la République François Hollande, comme secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge. Cela fait maintenant la 10e fois que je suis venu en 6 ans en Corée, ce qui montre un attachement croissant, un retour, une connaissance culturelle, amicale aujourd'hui, car j'ai de nombreux amis coréens. Donc je suis à cet égard très heureux d'avoir pu venir avec le président de la République, François Hollande, y compris aussi avec Emmanuel Macron, le nouveau président, quand il était ministre de l'économie en 2014. Et je viens maintenant, comme aujourd'hui, à l'invitation du gouverneur Won, et qui m'honore beaucoup d'avoir pu faire une conférence à ses côtés ce matin devant de nombreux Coréens, notamment des lycéens. Et le fait de voir ainsi des jeunes de Corée, cela me touche aussi beaucoup par rapport au parcours que j'ai pu avoir. From your photography, Pourquoi pas moi, I got the impression that you adore the French food, French nature, French people, and all of the things about the French, very French then. And not only to French people, but also to the people abroad. France is a real charm. Everybody adores French culture. What would be the driving force or the essence of the power of French culture? Attaché à l'histoire de la France, sa géographie, ses paysages, sa langue, sa culture, sa gastronomie, vous y avez fait allusion, parce que je suis assez gourmand et j'aime la cuisine française, mais depuis 6 ans, je me suis beaucoup remis à la cuisine coréenne également. Et en effet, je crois que vous avez raison, c'est que nous sommes, la France, la première destination touristique du monde, Paris en particulier. Nous avons un réseau diplomatique parmi les plus importants encore aujourd'hui dans le monde. Notre présence au Conseil de sécurité aux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et ce lien entre l'aspect charming, comme vous dites, de la France et de ses atouts, notre capacité d'accueil, notre hospitalité, nous donne peut-être une force de projection, si j'ose dire, à l'étranger, notre réseau diplomatique, et puis notre aussi art de vivre qui se symbolise par la gastronomie, par aussi, c'est vrai, une capacité à être influent dans le luxe et dans la culture. Tout cela fait évidemment de grands atouts pour un pays comme le nôtre qui, en termes démographiques, même si en termes économiques nous sommes encore la 5e puissance du monde, eh bien tout cela fait que nous avons probablement un rayonnement dû à notre histoire et à notre culture bien plus fort que ce que pourrait être un pays de cette taille-ci aujourd'hui dans un monde si globalisé et ouvert. France is very successful in winning hearts and minds of people abroad. And China is also trying to increase its own soft power. And they established Confucius Institutes all over the world. And for Japan, they are funding numerous projects to promote Japan study abroad. And they are somewhat latecomers. And France is a first runner in terms of public diplomacy, in terms of winning hearts and minds of people abroad. Then what would be your advice to latecomers? Alors, nous avons effectivement une force diplomatique à l'étranger. Nous avons aussi, je ne dirais pas une faiblesse, mais nous avons quand même une vocation à renforcer encore notre présence économique. Nous avons longtemps, et c'était d'ailleurs des discussions que nous avons pu avoir avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a été l'un des premiers à vouloir rattacher le tourisme, par exemple, et le développement économique international au ministère des Affaires étrangères pour être plus efficace, justement, encore à l'étranger, notamment dans les aspects de conquête de marchés économiques. Parce que nous avons une vieille tradition de la diplomatie française qui est très élégante, culturelle, et c'est très important, mais nous voulons aussi nous tourner vers plus de capacités économiques. Et il me semble qu'à cet égard, la Corée a aussi beaucoup d'atouts. Aujourd'hui, la Corée est la 11e ou 12e puissance économique du monde. Elle est aujourd'hui connue dans le monde entier, pas seulement pour le chanteur de Gangnam Style, mais aussi pour la K-pop, pour sa gastronomie. Il y a de plus en plus, par exemple, à Paris, de restaurants coréens, ce qui me réjouit particulièrement, parce que comme ça, c'est plus simple pour pouvoir déjeuner ou dîner coréen régulièrement. Et puis, bien sûr, la puissance économique de toutes ces grandes entreprises connues aujourd'hui dans le monde entier, Samsung, LG, Hyundai, Kia. Je voyage, par exemple, beaucoup dans nos anciennes terres d'influence de la période coloniale au Maghreb ou en Afrique noire. Aujourd'hui, la présence coréenne est très, très significative. Et il y a une ambition, je vois bien, nouvelle de la Corée vers l'ouverture extérieure. Je vois aussi, car je rencontre maintenant nombre de lycéens ou de jeunes étudiants, il y a même en France, je crois que ça doit être de l'ordre de 500 à 600 000 Coréens qui viennent chaque année visiter la France. Et il me semble que ces qualités-là sont déjà très largement suffisantes pour pouvoir continuer, au-delà même du rayonnement asiatique qui est le cas de la Corée, pouvoir s'ouvrir davantage vers les nouvelles zones d'influence, que ce soit la vieille Europe ou les BRICS, Brésil, Russie, Inde, South Africa, Chine, où vous êtes déjà très influents. Et moi, j'espère vraiment pouvoir œuvrer à l'amitié franco-coréenne et au développement conjoint de nos deux potentialités à l'extérieur. Ministre Plasse, France is a country of liberty, equality, and philanthropy. And France has been a leader in promoting European integration.
But what is happening in Europe nowadays is somewhat contrary to the way France pursued anti-globalization and right-wing extremism and weakening EU. It's the trend in Europe. And how do you see about the future trend? This trend will continue, or it will be reversed to strengthening EU integration further? And what would be your expectation for the new French government in this regard? Alors, le gouvernement français actuel s'inscrit d'ailleurs dans les pas du gouvernement précédent, qui s'inscrit aussi dans les pas des différents gouvernements jusqu'à ceux du président Chirac et du président Mitterrand, c'est-à-dire le choix de l'intégration européenne. En effet, il y a une tension très forte aujourd'hui en Europe, difficultés économiques bien sûr, les questions évidemment des frontières, les questions des nationalités, avec les chocs que nous avons pu recevoir, avec l'immigration, avec le problème des migrants que je ne confonds pas, car il y a l'immigration économique et puis évidemment il y a aussi la migration politique et l'accueil d'asile auquel nous en France nous sommes très attachés, mais ce sont aussi des problèmes évidemment qui font que nos opinions publiques sont bousculées. Et donc, comme vous l'avez indiqué, la tentation de l'extrême droite, compris raciste, démagogique que nous avons, certaines pressions aussi par des projets économiques un peu similaires, notamment dans le repli souverainiste de l'extrême gauche. Cette tension existe évidemment. Nous y avons résisté en France, comme le fait Mme Merkel en Allemagne. Il y a des endroits où cela se manifeste de diverses façons, que ce soit l'Autriche, les Pays-Bas, l'Italie. L'Europe est sous tension. Mais je crois que la plus mauvaise des réponses est celle que malheureusement nos amis britanniques ont apportée avec le Brexit, car nous venons de parler de la sortie, le retrait des Américains de l'accord de Paris, mais de façon assez similaire d'ailleurs, le Brexit voulu par les amis de Mme Theresa May, pas elle-même d'ailleurs, parce qu'elle était pour le Women, mais nous sommes dans cette période de tension qui ne peut pas avoir comme réponse le repli souverainiste. Au contraire, avec des choses à améliorer, pas seulement ce que voulait d'ailleurs la droite européenne, c'est-à-dire uniquement le traité de stabilité et uniquement la zone économique de libre-échange. Non, ça doit aller au-delà, avec des solidarités accrues. Nous avons le problème des... ce n'est pas un problème en soi, mais le sujet des travailleurs détachés des pays, notamment de l'Est, à gérer, car il est assez légitime que tout de même il y ait des formes de régulation et de solidarité qui ne soient pas seulement le marché libre des travailleurs au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est un sujet fort. La protection de nos frontières, avec une vision bien sûr humaine d'accueil, en particulier d'asile, mais sans naïveté par rapport à la difficulté que nous rencontrons, notamment par rapport à la pression qui vient de l'immigration du sud de la Méditerranée, qui est due d'ailleurs, et ça rejoint le sujet de la conférence climat, bien sûr aux facteurs économiques, bien sûr aux facteurs liés aux guerres qu'il y a de plus en plus malheureusement et en Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi à la question de la crise climatique qui, avec la désertification des sols, crée des problèmes de possibilité d'avoir accès à l'alimentation et qui accroissent encore les facteurs qui peuvent apporter une dérégulation sauvage et des réfugiés tant politiques que climatiques. Donc face à l'ensemble de ces enjeux, nous, la France, nous choisissons justement plus d'Europe, plus aussi de relations partenariales, en effet dans les traités de libre-échange, comme on a pu avoir il y a quelques années avec la Corée, bien sûr, mais aussi cette régulation solidaire, écologique et démocratique qui est, à mon sens, indispensable et qui doit être la réponse à apporter dans les années qui viennent au désarroi, aux inquiétudes de nos concitoyens. Thank you very much, Minister.
Plasse. Thank you very much for joining us today, and I hope you enjoy your stay in Jeju. Thank you very much. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Our next interview is with Tokyo Bureau Chief for the Washington Post and East Asia expert Anna Fifield. Miss Anna Fifield, welcome to Jeju Island. Thank you very much for being with us today. Thank you very much. You are quite a well-known correspondent of West media. You worked in Korea, and now you are working in Japan, and you are making a trip very frequently to China. So you are quite familiar with the culture of these three countries. I wonder, how do you compare the national image of each country respectively? I assume that there are some positive image and negative image as well. Right, well, thank you very much for inviting me on to talk about this. Yeah, I cover Korea and Japan and sometimes a little bit of China as a foreign correspondent. So my job is to be an outsider looking at these countries with an outside perspective and generally writing for an outside audience. So I think looking at it from that perspective, if we deal with each of the three countries, I think Japan and Korea have clearly been putting a lot of effort into public diplomacy campaigns and trying to promote their image abroad. When it comes to Korea, if you said Korea to an outside audience, I hate to break it to you, but people don't think of South Korea, people think of North Korea. This is the Korea that is, you know, that there's so much fascination with in the outside world, I think, because there is this idea that they're crazy, which I think is wrong, and I've tried to dispel that idea in my reporting, but also just so much unknown about North Korea. So, so there's a lot of interest from the outside world in what is actually going on and how this regime has managed to stay in place there in North Korea. But if we're talking specifically about South Korea, I think South Korea has a very positive image in the outside world as this very high-tech, rapidly industrialized country where, you know, you can do all of this stuff with Kakao Talk, you know, you can do everything through your phones, a very wired, fast-paced society. And especially here in Asia, I think the Hallyu Korean wave has been very, very successful, especially when you look in China and Southeast Asia, also in Japan, that there's so much crazy, you know, adoration for K-pop and for Korean dramas. I think this has been a huge success in terms of a cultural export from South Korea. I think when we talk about Japan, when we think about Japan, and people I speak to on the outside have an image that is very much of high-tech, fast-paced, robots, cool Japan with Harajuku girls and Hello Kitty and this kind of image, which is very much the one that Japan has been promoting, and together with the opposite of that, old Japan, the women in kimono in Kyoto serving matcha tea and this kind of stuff. In terms of the outside view of China, it's much more mixed, and when we look at China, we see a country that hasn't been so worried about its cultural image, but has been, the government there is very much pushing for dominance in this region. If we look at the South China Sea, if we look at One Belt, One Road, all of these kinds of efforts that China is making, it's more about geopolitical dominance and putting, spreading their influence over the region. Well, as you said, when outside people think about the Korea, the first image is not about the South Korea, it's about North Korea, some negative image, North Korea problems. Those negative images actually prevails, and it's overshadows the positive image of South Korea. We call it the Korea discount. So how do you think, I mean, do you have any suggestion how to overcome this kind of a Korea discount? It seems like a real threat, but in terms of Korea discount, if we look at markets and things, I think the North Korea side of this is already priced in. Investors and business people and things know that this threat of North Korea has been there for 50 years and that it's there and manageable, it's under control in many ways. But the other side of Korea, the Korea discount, is not just about North Korea, it's about
corruption, it's about chaebol, it's about corporate governance in South Korea, and that's the thing that South Korea can do a lot about. Like, it's incredibly difficult, as we've seen over the years, and successive presidents saying that they're going to fix this problem. But I think that is the real issue that foreign investors are concerned about, and that South Korea could make a lot of progress on. And obviously the new president, Moon Jae-in, has labelled this as one of the key things that he wants to do. I think unravelling these very complicated cross-shareholdings in the chaebol companies and cutting some of this corruption that we saw so spectacularly illustrated through the Chesinchil scandal will be incredibly difficult, but I think that's the thing that South Korea can and should do. You also witnessed the recent political development of Korea, which draw quite big attention from outside the world, including candle vigils and the peaceful transition of the government. And this kind of a political development actually it can make some contribution to our public diplomacy. It could be an asset for our public diplomacy. How do you think? Very much so. I absolutely agree. And that obviously the idea of impeachment is something that is being discussed a lot in the United States these days with President Trump. So there was a lot of interest in my coverage of the candlelight vigils and then the impeachment process and the peaceful transition to a new government here in South Korea. Partly because it's astonishing that South Korea did this. 30 years ago, democracy arrived in South Korea, and in such a very short period of time, the Korean people were able to peacefully demonstrate to get rid of a president and to bring a new one in. And I think this was really jaw-dropping for the outside world just in itself, that South Korea was able to do this. But then when you look at it in the context of what is happening in America, there was a lot of interest from opponents of President Trump or critics of President Trump and how they can do that there in the United States. So I had lots of questions, and I wrote a lot. I wrote a piece for the Washington Post on this is how South Korea did it, and particularly stressing that the way South Korea did it was by getting the majority in the National Assembly first of all. You just raised the situation of the United States, the recent change of the power, Trump administration. The policy has changed. It's more America-centered, America first policy. And their policy is contrasted to traditional direction of foreign policy. So this kind of change, how do you see it will make some impact on U.S. public diplomacy, U.S. global leadership? I think it already has. It's already had a huge negative impact on the United States' view in the world, especially things like when we look at President Trump's Muslim ban, as it was called, the travel ban on citizens from 6 Muslim majority countries. That had a hugely negative impact. But I think the way that President Trump has acted during his first few months in office has sent out this message to especially certain sectors of the international community that it is not as welcoming as it once was. And it's a very different approach even from previous Republican presidents. Like when we look at what President George W. Bush did in his democracy promotion in the Middle East, obviously there's a lot of views on whether that was successful or not, but he was still taking this kind of expansionist or outward-looking, exporting American ideals kind of approach, where President Trump is doing the exact opposite. He is drawing in, he's making America great again, America first, this kind of very inward-looking approach. And that is one thing, but we've seen China very happy to fill the vacuum. Right? China senses an opportunity here, and Xi Jinping is happy to step into that and to be the champion of globalization, as we saw during the One Belt, One Road Forum, and the guardian of economic, liberalism in the international community. So it's a very unusual time globally. As ambassador for public diplomacy, one of my job responsibilities is to promote the Pyeongchang Winter Olympics to be held in next year in Pyeongchang. I really hope that the Pyeongchang Winter Olympics will be the global festival. Everyone come to the game and enjoy it.
And do you have any plan to cover the Winter Olympics? Yes, I do. I will come back. I will go to Pyeongchang maybe at the end of this year or in January, and I'll write stories about the preparations for the Olympic Games. And then we have a team, a sports team coming from Washington for the Games or just before the Games, and they will stay the duration, and I will be here as well during that period. So we'll have a number of people coming in, maybe some multimedia people as well. So we do have big coverage plans. We know this is something that South Korea has wanted for a very long time, and it's a big deal here, but I think, yeah, a lot of interest in this. So let's work together to make it a success, big success. Well, I'll do my best to cover it as well as I can. Thank you. Yeah, thank you very much for having me on, Ambassador Park. I've really enjoyed it. Thank you. Thank you very much. Okay.